Shamir, you can start with your book review. Good evening, SREC AA, faculty, friends, respected principal, Mr. Vasanth, Mr. Thomas, Naveen, and today's guest of honor, Mr. Dinesh of AIC Raise, manager of AIC Raise. Good evening to all of you. And I'm very happy that this book review has earned me a lot of praise in general. And we did a very interesting session this week at SREC. Science Humanities, Dr. Uday Rani hosted the session, which we spoke on Knowledge 4.0. So it was a very interesting session, and this brought me for today's review. So today's book. Sorry, I think my video got disconnected. Yeah, please bear with me for a second. Yeah, thank you. Today's book that the seminar brought me. There's not one inventions that changed the world. Can you see the book? There's 1,001 inventions that changed the world. It's 1,000 plus inventions that changed the world. Beg your pardon. So that's the book title, and it's a collection of different inventions. And the general editor is Jack Challioner, and Trevor Bell is the famous author, has written a preface about it. This is the book that we are going to discuss today, 1,001 Inventions That Changed the World. And generally, as you can see, this book is a collection of 1,001 inventions. It ranges from all categories. For example, the question is, who invented the lipstick? What is an EKG? What were flint knappers? How did the spinning get its name? So the book has answered to these questions and a lot more. Of course, there are 1,001 inventions, and more than the inventions, what made the scientists, what gave those scientists the scientific temperament? That is the most important question this book addresses, right? So if you want to, increase your scientific temperament, being an engineer, do you want to gain that insights on how different scientific inventions emerge, the thought process, the idea, the team building, everything. I think you should read this book. And I also request our principal, Dr. Alamelu ma'am, to check if our library has this book. This book helped me immensely to derive certain things that a startup founder or a startup community head would look for. And these pages are filled with inspirations. All those great minds, all those great scientific minds who rule the world, and all those legacies that they have left for the world and for a future generation. This book is just a fabulous collection. So if you want to make the best use of a lockdown period here, if you want to read a great book, or if you want to refer something would be worthwhile to your startup innovation or idea generation, or exactly you can build a product, I think this book, 1,001 Inventions That Changed the World, is gem. Shouldn't miss reading this. And that's up for this week. And then next week, we'll see another book that would change your thought process, that would expand your thinking horizon. And I wish today's guest, Dinesh Manickam of AIC Raise, all the very best. And I hope we are going to have a great session with Mr. Naveen as host. Thank you, SREC AA. Thank you, Shamir. Good evening, all. We welcome you all for this 55th webinar talk, Fireside Chat on UNSDG. It is United Nations Sustainable Development Group. We welcome our principal ma'am, our speaker of the day, Mr. Dinesh Manickam, moderator for today's program, Mr. Naveen Krishnamurthy, faculty members, and all our alumni friends. Mr. Naveen belongs to the 2006 batch MSc Software Engineering. He manages 3 startups: Ladder Minds, A Code Idea, and Be the 5 Pilots. Ladder Minds is a consulting and product building company. A Code Idea
is evolving digital transformation company, and we the five pilots, an aerospace engineering company. Before his startup journey, he was working with Aditya Birla Group. He was an active member of Fine Arts Club during the college days. Now he is an active member of Alumni Association. I request Mr. Naveen to introduce about the speaker before the main program. Over to you, Naveen. Sure, now. Thank you so much. I have a presentation to share. So let me share my screen. Okay, so here goes. Okay, so let me jump into the session. Thank you everyone for attending. Thank you, Dinesh, for being here on a Sunday evening. So this is our place where we usually, all our alumni, we come together during this period of 6 to 7 to discuss on various topics. So to make this more productive, we choose topics, and this is the 54th week or 55th week. 54th week this is happening. So we have been doing this for over a year now. So productive discussions. So without any delay, let me go into the presentation. So United Nations, when this word comes to our mind, one thing that always comes up is peace, world peace, for which the particular organization was formed. So on the other hand, the United Nations, it has got several branches which evolved into various initiatives, and they formed something called a Sustainable Development Goal. So under the Sustainable Development Group, they have 17 Sustainable Development Goals. So this is the SDG pyramid. So from poverty to partnerships, there are different goals that are defined in the UNSDG. So you have this website unsdg.org where you can go and read about those goals, impact areas where each goal has got certain sections and subsections where you can kind of create an impact. So we are going to talk about one such organization which is from Coimbatore, 641001 or 6410XX pin code, which has represented Coimbatore in the United Nations, and it has got featured in the United Nations newsletter and article as well. So usually when it comes to any startup, there would be one face and one operations person. So today we have the operations person here whom we are going to interview. So in India, this SDG is measured by the Niti Aayog, and there is something called the SDG index which is released, and on all the goals we have been faring pretty well, I would say. And there are certain areas where we are not faring well. Those are opportunities according to me. So with that intro of UNSDG, I am proud to introduce this organization called No Food Waste. So which actually works in alignment with the United Nations SDG Goal 2 and Goal 12, where they want to make the world hunger free and at the same time not to waste any food. So they have their website, and just to give you an overview, like Paddu is the face of the company, whereas Dinesh Manickam is the operations person in the company. So Paddu and Dinesh, they came together, Padmanabhan Gopalan and Dinesh Manickam, they came together in co-founding this organization called No Food Waste. And what they do is quite interesting. Like, you have any food that is left over or extra at a marriage function or any functions, you just have to give them a call. They come, they pack that food in a very dignified manner. They go and distribute it to the needy. So it's that is the simple process that they do. And Dinesh would talk more on No Food Waste. So to give you an intro about Dinesh, I have been knowing Dinesh for quite some time now, a good friend.
and he is the co-founder of No Food Waste, and he is also the manager at an Atal Incubation Center in Coimbatore called AIC Raise, and he is an alumnus of GCT College, Coimbatore. So, Dinesh, since this is going to be a chat, I don't want this to be a one-way communication. So, I would like you to tell about No Food Waste rather than, me telling more about it. Thank you, sir. First of all, thanks for all these different groundworks. So, thanks for adding about SDG, about no food waste, and really thanks for the wonderful introduction. So, to start with no food waste, it all started way back in 2014. So, again, as an alumni of institution, right during our third year of engineering or final year of engineering, each one of us will be having some kind of plan of action to proceed further with our career. Some may be preferring placement, some may be preferring further higher education, some may be preferring government jobs, and some may be preferring startup and entrepreneurship oriented activities. And the seed of no food waste started from 2012, right during the second year of my engineering in GCT. So since we are from engineering background, again, Padmanabhan and myself, we are friends for almost, it's a friendship more than a decade, friends till since 2010. And in the year 2012, we started focusing on creating products, innovative solutions. As an engineer, with an objective of providing solutions for various problem statements that are being faced by environment, that are being faced by globe. So we came up with our very first product, which is a natural coconut coir-based fiber board. So that with the intention of replacing plywoods, because of which a lot of deforestation is happening. So we thought about being an engineer, an absolute solution to deforestation is not only planting trees. We want to come up with more innovative thought processes and innovative solutions. And we started this with NFCB, the natural fiber compound. And with that as an inspiration, we started participating in various international conferences. We participated in APM conference, which happened in Sipet, Lucknow. And then we represented our institution in Green Conference, which happened in Pondicherry, conducted by Government of Pondicherry. And in all these different events and conferences, we started receiving recognitions for the product, which gave us an inspiration to make an initiative in our institution, especially for motivating students, upcoming students, to come up with innovative solutions for different kinds of problem statements the society, community, the nation, and the globe is facing. And we initiated Green Club. It was initiated in the year 2013. So that was our very first initiative towards sustainability. On way back in 2013, we don't know that UNSDG, we don't know about MDG, we don't know about United Nations initiatives towards sustainability, but somehow we stepped into this part of innovation and working towards addressing problems and working towards sustainability factors. Then again, we created another club called the Student Research Foundation, with which we started receiving fund from TechU for supporting students who are coming up with innovative ideas from the Green Club to make their products and solutions into an implementable scale. So that was our very first activity towards innovation and sustainability. And after 2014, after passing out from the college, we both initiated our own startup, and which was based on STEM education, science, technology, engineering, and mathematics. So we started doing hands-on STEM-based education and training in a couple of schools in Coimbatore. And during one of our session, so since we were working on sustainability and innovation centric factors, right during all of our sessions, we used to add additional information to kids on various society related problem statements, various initiatives happening across the globe. And during one of our such session, we were speaking about food waste, we were speaking about hunger, poverty prevailing in globe. You'll be amazed to hear that a question from a 5th grade student is the seed for this entire activity. So what was the question? So we were speaking about food waste, the massive amount of food waste which is happening, which is estimated to be nearly 1.3 billion tons of food being wasted every year across the globe.
which is roughly 1/3 of the food produced for human consumption. And that's a global level statistics released by Food and Agricultural Organization of USA. And when it comes to hunger, nearly 120 more than 120 million plus people, even in India alone, nearly 120 to 160 million people are sleeping hungry every night. That's another statistics on the other side of the table. So these two are different types of worlds. So we were talking about food waste and we were talking about hunger. So a student from 5th grade posted us a question. So this massive amount of food waste is happening. Me being a child, when we are going to wedding with our families, they used to supply all different range of items in weddings. And me being a child, I won't be able to eat all those food. So this is one particular reason which is paving pathway for huge amount of food waste. So she posted us a question that whether there is any existing solution or an existing solution in Coimbatore that actually solves both of these problems together. So we didn't had any answer for that question right during that time. Then we started digging a lot about food waste and hunger further, particularly in Coimbatore, and we came with an answer of no. No such initiatives or no such organizations were working towards that cause. Then we decided why not we be the solution rather than just spreading awareness. So we decided to create a bridge that connects untouched edible surplus food from various food sources, including wedding halls, hotels, restaurants, catering units, and etc., to needy people. So in Coimbatore, Coimbatore being a fast developing city, we have multiple food related sources. At the same time, the city also has needy communities, different needy communities that actually need support for food. Some communities need food support on a daily basis. Some communities needs food on occasional basis. So what we started doing right immediately, we created a helpline, a common helpline, which is 90877 and we created small posters. And in the south zone of Coimbatore, in couple of wedding halls, with support of our juniors and volunteers, we posted all these different posters in 5-6 wedding halls in south zone of Coimbatore. And after posting it, the poster contains a simple message: if you have surplus food, call this number, we'll collect it and we'll feed it to you. So after posting it, we started receiving call. Still I remember our very first call. So which we received again from South Zone of Coimbatore. So our very first call was a surplus food call, which could feed 52 people. So again, since being students and again since running our own startup, we didn't have much kind of supporting resources for doing it. So we just carried away our two carrier bags. We visited the wedding hall. We used the materials which are available in the wedding hall to pack all this food, and we used bus for transporting the food. We went to GH. We distributed food to people who were near GH, who were around GH. And by the time we realized that spending just 12 rupees of money for bus ticket, we were able to feed 52 people. So that gave us a very bigger inspiration. So then we started rolling up this activity, and again one of our another friend joined, who's Burger. So he has an Activa, second-hand Activa. So since we being an engineers, we made some alterations in it, renamed the Activa into Foodiva. So started using that vehicle for collection of food from different wedding sources, with different food sources, and we started feeding it on a regular basis. So this is how the organization started, and with this as an inspiration, again various like-minded friends of ours, various like-minded people joined us together. And currently, the organization is operating in 12 cities in South India. In Tamil Nadu, we have 9 chapters, and in Andhra we have a chapter, and in Telangana we are operating in Hyderabad. So currently we are in 12 cities, and an initiative which started with 52 people. Now we have served more than 15 million plus people through the initiative down the line of these 7 years. That's quite impressive. So 90877 90877. That's the hotline number. Yeah, that's the helpline. And what are your terms and conditions? Like, do you take payments, or do you don't take No, payments? it's a free of service. Either for collection and for distribution, we don't charge anything. So okay. we have food collection units in each city which we are operating.
Food collection unit comprises of resources like vehicle, vessels, food-graded vessels, and volunteers. And for major cities like Coimbatore and Chennai, we have 2 full-time members who are working on the field. So we have a field team. So it's a 4-step simple process. Donors with surplus food, they call us. The field team visits their place, checks the food for quality. If it is edible and if it is consumable, then the food is transferred into our vehicles and vessels. We came up with another innovative approach of marking all the different needy communities. So that's one key activity which we did. So in the year 2016, we came up with an application for marking all the different hunger communities, which was started in Coimbatore. So the team visits a nearby hunger community, and the food is directly distributed to the people. That's awesome. That's awesome. So, how many field agents are there now? I mean, how many people are part of No Food Waste? So all together, our core team, field team, our volunteers, everybody clubbed together in all these different 12 cities. The entire manpower which is working towards this cause is nearly 450. 450 people. Yeah, including all the volunteers. And you're left the operations, and you're still coming and attending this session for us. That is awesome. So down the line, we have standardized and streamlined the operations model. So more questions we are operating in. Hold it. Like, more questions on that later. So I'm not going to leave you just like that. So more questions on operations later on. So it's not a joke by 2 people to 450 people in roughly what about 6 or 7 years, right? That to managing. 7 years. So I'll take on that question later on. So UNSDG or United Nations. So how did that happen? Your representation to United Nations. How did that happen? And can you throw some insights to all the people who could be startups, could be normal people who want to do a service, or anyone who wants to do an NGO, or it could be an individual as well. So how can one think or associate about their idea on getting themselves associated with the UNSDG goal, and how did your journey happen? Okay, so before talking about our journey towards UNSDG, I'll just add a bit about how this concept of UNSDG evolved. So it doesn't happen in the last couple of years. So the talk around building a global level goal for bringing in global level partnerships to create better peace, better prosperity among people in the globe. This talk started way back in 1992. So the United Nations during its Earth Summit, which happened in 1992 in Rio. So they came to a conclusion of adopting a special agenda called as Agenda 21, which was focused on addressing different problem statements that are being faced by different countries and people across the globe. And again in the year 2000, again in a millennium, it's called as Millennium Summit, which happened again in Rio. The United Nations came up with a proposal of launching 8 different goals, which is called as Millennium Development Goals, MDG, which was launched in 2000. So it earlier had only 8 goals. It includes poverty, addressing poverty, hunger, child mortality, maternal care, environment, embracing partnerships. So there were 8 major goals. And again in the year 2012, so the United Nations started creating a separate division, and they came up with an ideology of expanding these 8 goals into several other important perspectives that all the United Nations countries wanted to focus together. And by the year 2015, during September, United Nations launched this United Nations Sustainable Development Goals, which focuses on 17 important goals that all the 193 countries of United Nations wanted to work together, achieve together, and to resolve together. And under these 17 different goals, they have 163 focus areas. So 17 is major sector, and under each one of this sector, they have various focus areas, and all together they have 163 focus areas. So this is how the UNSDG started evolving, and particularly with no food waste. So as I mentioned, the work towards sustainability started way back during our college days. But
After starting doing this no food waste activity in 2015, and again working with various organizations, working with various volunteer networks, and exploring more on similar kind of activities which is happening across the globe, we got an awareness about this particular terminology called as UNSDG. Then we started matching all our different activities which we were doing by 2015 to align ourselves with any of these goals. Then we selected 2 goals which suits our activities currently to the fit, which is goal number 2, that is zero hunger, and goal number 12, that's focusing on responsible production and consumption. So again, under the different focus areas of goal number 2 and 12, we started aligning our activities. So one important benefit of different organizations that are working towards sustainability in aligning themselves towards UNSDG is that you'll be able to create an initiative not only for your locality or only for your state or nation. You'll be able to create a solution for the entire globe by aligning an organization's vision or organization's initiative towards SDG. It helps you in bringing up more global partnerships, more like-minded hands joining together with you, which again helps you in creating a better impact. Awesome. To me, I have my own definition for UNSDG. So it's about UN. For me, it's called understanding solutions, developing globally. So that's my own terminology for UNSDG. And with that as an agenda, we are moving forward. Great. So you take care of all the quality control initiatives, and you also map, the need and the supply. So Yeah. that's what you do, and you end of the day, end result is you solve this big problem called hunger. So the goal should be like, to my knowledge, 0 deaths due to hunger, right? Yes. So we wanted to we have this terminology of making the world hunger free and making the world zero food waste. So that's our vision. Great. So my next question then to you would be like, what would be the similar opportunities that you would, say that you have in sustainable development goal, or, top 5, if you have to list down the top 5 opportunities for anyone with a thought process of either serving the nation or building a startup, or, coming and trying to contribute on an individual level, and how can they align themselves with the UNSDG? So the opportunities related to sustainability goals are endless. So again, all the different objectives which are framed under 17 are very important. Again, categorizing it under 5, the more focuses are happening around eradicating poverty, Okay. providing quality education, providing access to quality healthcare facilities, and then creating collaborated initiatives to address environmental change issues. And 5th thing can be embracing partnerships together. Okay. So wow, partnerships. I love partnerships. Yeah, all the 17 are very important. And again, as I mentioned, you name any problem statement in the globe, it can be fitted under any one of these. You name any problem statement, it fits under any one of the 17 goals. Okay, so it's like, food, clothing, shelter. Apart from that would come healthcare and education. Yes. Okay, and how we can partner together and make this sustainable. There comes our thought process on implementation. That is what you're saying. Yeah. This is on a startup or a organization front, but for an individual. Yeah, any individual, again, any individual or a startup or an organization, it can be a not-for-profit initiative or it can be a for-profit initiative. Anybody who wanted to align themselves with the UNSDG, they can follow these 3 simple steps. They can follow these 3 simple steps, which they can work on it, which they can try to adopt. So one is on the planning process. So it's the planning part first. So planning starts with analyzing your ongoing activities. Analyzing the problem which your organization or your startup is focusing on, analyzing the solution, analyzing the solution's uniqueness, and analyzing the impact what your solution is making in the society. By doing this analysis,
you'll be able to figure out under which goal your startup or the organization or your individual initiatives are coming up. So planning is first thing, and then second one is process. So now you have aligned, you have selected any one or two goals under which your startup or organization is working on. Then you step into process part. So process is something in which you explore more about those particular goals. So as I mentioned, each goal have their own different focus areas. So again, based on those different focus areas, starting aligning your entire process of your startup or organization, right from it can be developing products, or it can be creating partnerships, it can be improving your stakeholders part. So each and every step of your step of the process of your startup or organization have to be started aligning with these focus areas of your focused SDG goals. And third one is reporting and scalability. So once you have started aligning your process, you'll be able to map all the, you'll be able to generate better results. But for improving it and for scaling it, you need to measure the different results and outcomes which your startup or organization is generating. For that, you should have a better data collection process. You should have a you should have a better data analysis process. By doing it, you'll be able to map the impact that your startup or organization is generating, and that particular impact can be scaled globally because you have already aligned yourself with a global level mission. So since you have aligned your vision with a global scale, again, your startups initiatives or your organization's initiatives can be scaled globally. So first comes planning, process, then this reporting and scalability part. Awesome, awesome, awesome. Thank you so much. Thank you so much. And when it comes to your experience, so this is where I said, like, from 2 people to 450 people. So, when you have to really focus on sustainable development, okay, as a company or as an organization, where the sustainability has to always be, on the up north trajectory. So it is not a very easy task. It's taking the boulder all the way to the hilltop and reaching the summit, where when we reach the summit, it is like giving everyone a chance to come and scale the summit together. So what would be your experience, especially on the sustainability part? Because if you don't have sustainability, like, it could be anything. It could be operational sustainability, it could be financial sustainability, or it could be process sustainability, or it can also be innovation sustainability. What is your thought here, or what is it that you would focus on? So since we are working on a not-for-profit initiative, and again, since we are operating in different cities with involvement of different level volunteers and field team, we revolve a lot around people. So we have different stakeholders. So donors are one stakeholders, partners are one stakeholders. We work with urban local bodies; they are another stakeholders. Beneficiaries are another stakeholders. Since we are revolving around people, creating a similar mindset among, again, starting with the core team, creating a similar mindset about sustainability. It all started with awareness part. So that was one very key challenge which we had in the initial days of adopting this SDG part. So creating an awareness about sustainability, and again uh, taking that learnings and taking that experiences to everyone in the core team, and aligning all their thought processes towards a goal that the organization want to achieve and towards a vision that embraces UNSDG was a challenge. But again, down the line, because of a lot of all the different members in the core team got connected under a like-minded vision of ending poverty and hunger and food waste. So it took us a long period of time, but again, we were able to do it down the line, and that was one key challenge: aligning people who are involved in your organization or involved in your startup towards SDG goal which the organization or startup wanted to achieve. So that was one key part which we had. But when we started doing it initially for 4-5 chapters, 4-5 regions, it becomes much easier for us because we were able to create an SOP, standard operating procedure, right from creating a new chapter to sustaining it, operating it, and then scaling the operations.
So as I mentioned, we started adopting this SDG-oriented concept in each step of our process. And because of adopting it on a continuous basis, we were able to take it forward to much bigger scales. And again, this is actually an ongoing process. So this doesn't end in 5-6 years of period. Again, an organization which is scaling globally. When you are scaling your solutions to other states or other regions or other countries, again, you want to maybe you want to rework with your partners. So you'll be bringing in new partners, you'll be bringing in new stakeholders. Again, you want to do this practice, taking this awareness to them, bringing them, insisting them the importance of sustainability part. So converting the people towards sustainability was one key challenge which we faced. Beyond that, of course, sustaining operations is very much important. And for an NGO, again, for a not-for-profit organizations like No Food Waste, sustaining its operations, including finance and funds, would be one major task, or one major task which any founder or a core team wanted to do. So again, similar on the operations part and on the funding part of the operations. Right during our first 3, 4, 5 years of operations, we had challenges, and down the line in the last 1-2 years, we were able to streamline it. Okay. So do you take home any money? You get money? You pay? No, since this is a not-for-profit, all our efforts and initiatives which we are taking for the organization is on a voluntary basis. Again, the founders, co-founders, on the core teams are again volunteers, considering ourselves as first volunteer of the organization. So everything is happening on a service basis. But we have field team members, we have staffs who are working on the field team on a daily basis, who are collecting food and distributing food to the needy. For them, we are able to generate a fund from local chapters through support from hyperlocal philanthropists, and Great. we have started sustaining the operation on the field level. Okay, so your model for any NGO, if it has to start as like, looking for those hyperlocal philanthropists, generate money and use that money cautiously and judiciously. Don't pocket it. Rather, say, give it to the community and the magic will automatically happen. Yeah. So we have a model called 3C. So we are familiar with 3R, reduce, reuse, recycle. We have evolved our own model called as 3C. So the first C is corporation, which is the government. So any project which want to grow beyond regions, beyond geographical locations, it may need support of government. It may need inclusion of different government bodies. And again, we being an organization that is involved on food, we are working working under the guidelines of FSSAI, Food Safety and Standards Authority of India. And No Food Waste is again one certified organization under FSSAI, under the surplus food collection and distribution network. You were also not spared from FSSAI. You are also taking that certification. Great. Yes. So that's mandatory, because all the different people who are connected in this particular project are third parties. The donors are third parties. The organization is a third party. The beneficiaries are a third party. And throughout the entire cycle of food collection and distribution, we always wanted to ensure higher food safety and standard procedures. So we have our own food safety and standard procedures, which we have educated to the field level team. So we have certain procedures, we have certain data collection process before collecting a food, and we have certain procedures before distributing a food. So that's very mandatory. So the first C is working in association with government. So we work in association with FSSAI, and we work in association with different urban local bodies in the cities which we are serving. And second C is community. Community is about engaging different stakeholders. So our stakeholders are donors, beneficiaries, and volunteer networks, like-minded community organizations. And third C is corporates. So down the line of 6-7 years, we are able to build a better rapport with different companies. And again, we were able to receive support from them under their CSR contribution. So as I mentioned, we have different resources running up at the field level. So for all these different, building up all these different resources, we are able to receive CSR support from these corporates, again, which is actually helping us to sustain the operations of the organization.
So That's anybody who is planning to implement or who is planning to organize similar kind of a version, they can adopt this 3C model. So that's 100% fruitful and that's 100% working, which we have tested and we have adopted and scaled. So people usually focus only on the community. They don't focus on either the corporation or the corporates. Corporation because could be like, they don't know or they are not aware. But usually corporation people are friendly, right? And the same time corporates, because corporate, when you have the term called corporate, it means that, you have a lot of gray area there. So great. So you have to create a sustainable partnership. That's what you're saying. So that's your experience on focus. Awesome. Great. So next question, what is the support that, anyone can expect from an Atal Incubation Center? So I know you are a manager at the Atal Incubation Center, and you have also built No Food Waste or co-founded No Food Waste and taken it forward. But this is not from the No Food Waste perspective. This is from a general startup or a UNSDG aligned idea perspective. If you could give an answer about this, it would be awesome. Sure. So with the focus of strengthening the startup ecosystem in the nation, this particular Atal Innovation Mission was launched by Niti Aayog. So this is a particular scheme which is promoted by Niti Aayog. And under Niti Aayog's Atal Innovation Mission, they have various range of activities going on. So they have Atal Tinkering Labs initiative, which is focusing on promoting innovation thought process among school children. They have another initiative called as Atal Community Innovation Centers, which are focusing on, again, generating innovative products and solutions for community-related problem statements. They run a special program called Atal New India Challenge, ANIC, which calls for applications from various startups, individuals, organizations, working on innovative products and solutions. And under that ANIC, Atal Innovation Mission is providing them funds and growth opportunities. And one key important other initiative of Atal Innovation Mission is Atal Incubation Center. So there are several number of incubators across India. So it includes government incubators, private incubators, institutional incubators, and there are a couple of accelerators across India, which are working towards supporting startups, supporting entrepreneurs, helping them in achieving their vision, helping them to scale and grow. With the objective of creating a specific startup support ecosystem, this Atal Incubation Centers scheme was launched. And there are about 67 Atal Incubation Centers currently across India. So when it comes to incubation centers, each of them have their own focus areas, thrust areas. Some of them will be focusing on hardware, some of them will be focusing on deep tech, some of them will be focusing on healthcare, some of them will be focusing on fashion and textile. And when it comes to this particular Atal Incubation Center Rise, this incubation center focuses on supporting startups and entrepreneurs who are working around UNSDG. So our thrust area is UNSDG. Because from this ecosystem, we wanted to create various supporting factors that helps impact-centric entrepreneurs and startups to build global scale impact solutions. So again, under all these different incubation centers, the supporting factors provided to startups are common. So it starts from mentoring support. So again, as a budding entrepreneur, they need a lot of expert connect and expertise support for aligning their products and solutions, for scaling it and growing. So mentoring support is one very important support which are provided by Atal Incubation Centers. And again, as a budding startup, they won't be having much affordability for an infrastructure on their own. So again, all these different incubation centers have their own co-working spaces, their infrastructure support, which are provided to these startups as a major service. And different incubation centers have their own R&D units, which are called as makerspace. Based on their focus sectors, they have their own research and development units, which can be utilized by startups for working on their R&D related to their products prototypes. And another key support which are provided by incubation centers are access to seed funds and investments. So when a product is developed, a startup or an organization, they want to scale it. So for scaling, when it comes to scaling, automatically the funding part comes in. So Atal Incubation Centers are acting as facilitators, acting as pipelines
for bringing in various seed fund and investment related opportunities. And again, for doing all these different category of support, incubation center has its own partner network. So again, coming to the UNSDG 17th goal, partnership part. So the incubation centers has their own national and international level networks for bringing in all these different range of support services for the startups. Awesome. So AIC, AIC Raise from Coimbatore, it is aligned only with UNSDG goals. So again, it'll be like, supported from Coimbatore, right? Yeah. நம்ம கோவைங்க அப்படின்ட்டு வந்து will be able to take it forward. Nice. அதேதான். சூப்பருங்க. அப்ப நம்ம கோவை அப்படின்னு வரும்போது கொஞ்சம் தமிழ்ல பேசுவோம். கோயம்புத்தூர்ல இருந்து என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? கோயம்புத்தூர் பற்றி இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு அது நான் புதுசா சொல்ல வேண்டியது இல்லை. கோயம்புத்தூர் இஸ் ஆல்வேஸ் அன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் city. So entrepreneurship and innovation is there in soil and air. ஸோ அது ரொம்ப முன்னாடி காலத்துல இருந்தே இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஓரியன்ட், இனோவேஷன் ஓரியன்ட், ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஓரியன்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் அகெயின் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாஸ்டஸ்ட் growing tier 2 city in the nation, கோயம்புத்தூர்ல லாட் ஆஃப் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஆர் கமிங் அப். அவங்க தி ஸ்டார்ட் அப் பார்ட்ல பார்க்கும்போது லாட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப் ரிலேட்டட் கம்யூனிட்டி, ஸ்டார்ட் அப் ரிலேட்டட் ஹப்ஸ் ஆர் கமிங் அப். ஏன்னா முக்கியமான விஷயம் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு தேவைப்படுறது அவேர்னஸ் தான். ஸோ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பிரினர் ஒரு ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல இருக்கிற ஒரு ஆண்டர்பிரினருக்கு ரொம்ப முக்கியமா தேவைப்படுறது அவேர்னஸ் அண்ட் எக்ஸ்போஷர். ஏன்னா ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல அகெயின் இன்னொரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்றது பார்க்கும்போது அக்ராஸ் குளோப் டெவலப் ஆகிற ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ல ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 80-85% ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஃபெயில் ஆகுதுன்னு இன்னொரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுது. பட் இந்த மாதிரியான ஸ்டார்ட் அப் கம்யூனிட்டிஸ் இல்லை இன்குபேஷன் சென்டர், ஆக்சலரேஷன் சென்டர்ஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு முக்கியமான காரணமே அந்த ஃபெயிலியர் ரேட்டை ரெடியூஸ் பண்ணணுங்கிறது தான். ஸோ அகெயின் இன் கோயம்புத்தூர் நிறைய ஸ்டார்ட் அப் கம்யூனிட்டிஸ் வந்து தே ஆர் கமிங் அப். ஸோ இந்த ஃபெயிலியர் ரேட்டை அவேர்னஸ் அண்ட் எக்ஸ்போஷர் கொடுத்து இந்த ஃபெயிலியர் ரேட்டை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு. அண்ட் ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ன்னு பார்க்கும்போது வி ஹேவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆன் இதுல இனோவேஷன் இன் டீப் போகும்போது இனோவேஷன் இன் மேனுஃபேக்சரிங்ல, இனோவேஷன் இன் டெக்ஸ்டைல் அண்ட் ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில, அண்ட் அகெயின் டிஃபென்ஸ் காரிடர் வந்து பில்டப் ஆகுது. ஸோ இனோவேஷன் இன் டிஃபென்ஸ், அகெயின் டிஃபென்ஸ்க்காகவே ஸ்பெசிஃபிக் அட்டல் இன்குபேஷன் சென்டர் இஸ் கமிங் அப் இன் கொடிஷியா. ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுடைய பியூர் ஃபோக்கஸ் இஸ் ஆன் டிஃபென்ஸ் ஓரியன்ட் இனோவேஷன் அண்ட் இன்குபேஷன் மட்டும் சப்போர்ட் பண்றதுக்கு. ஸோ டிஃபென்ஸ் ஒரு முக்கியமான ஏரியா விச் இஸ் கமிங் அப் இன் கோயம்புத்தூர். அண்ட் சோஷியல் இம்பாக்ட். ஸோ சோஷியல் இம்பாக்டும் கோயம்புத்தூர்ல ரொம்ப வருஷமாவே ஃப்ரம் இட்ஸ் பிகினிங் சோஷியல் இம்பாக்ட் இஸ் தேர். இப்போ நாங்க நோ ஃபுட் வேஸ்ட் கிரியேட் பண்ணதுக்கு காரணமும் நாங்க காலேஜ் படிக்கும்போது கோயம்புத்தூர்ல நாங்க பார்த்த இம்பாக்ட் ரிலேட்டட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் தான். ஸோ தட் இன்ஸ்பயர்ட் அஸ். ஸோ நாங்கள் செலக்ட் பண்ணது இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட், அதனால நோ ஃபுட் வேஸ்ட் இவால்வ் ஆச்சு. பட் எங்களை மாதிரி இன்னும் நிறைய இம்பாக்ட் ரிலேட்டட் ஆர்கனைசேஷன் ஒர்க் பண்றாங்க. வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ல, வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல, அப்புறம் வந்து இப்போ சஸ்டைனபிள் ஃபுட் ரிலேட்டட்ல நோ ஃபுட் வேஸ்ட் ஒர்க் பண்ணிருக்கோம். ஸோ லாட் ஆஃப் இம்பாக்ட் ரிலேட்டட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் தேர் கோயம்புத்தூர்ல. அண்ட் கோயம்புத்தூர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பீப்புள் ஆர் வெரி மச் சப்போர்ட்டிவ். ஸோ அது வந்து நான் பர்சனலி ஐ ஃபெல்ட் டவுன் திஸ் லைன் ஆஃப் இந்த 10-11 இயர்ஸ்ல 2010ல நான் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணதுல இருந்து இப்போ வரைக்கும் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டது, இப்போ பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் திஸ் சப்போர்ட்டிவ் மைண்ட் செட், இப்போ கோயம்புத்தூர்ல நம்ம ஒரு மாடல் பில்ட் பண்றோம்னா இட் பிகம்ஸ் மச் ஈஸியர் ஃபார் அஸ் டு ஸ்கேல் அண்ட் ரெப்ளிகேட் இந்த பில்ட் ஃபுல்லாவே. ஏன்னா இப்போ சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் பிஹேவியர், சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் கல்ச்சர் இந்த கொங்கு பெல்ட் ஃபுல்லாவே இருக்கு. ஸோ கோயம்புத்தூர்ல ஒரு இனிஷியேட்டிவ் பண்றோம்னா இந்த கொங்கு பெல்ட் ஃபுல்லாவே ஈஸியா அந்த விஷயத்தை ஸ்கேல் பண்ண முடியும். நோ ஃபுட் வேஸ்ட் அப்படிதான் ஸ்கேல் ஆச்சு. கோயம்புத்தூர்ல இனிஷியேட் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் ஈரோடு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணோம், சேலம், திருப்பூர், அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற ரீஜன்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். தென் வி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் சென்னை, அப்புறம் திருச்சி, மதுரை, திருநெல்வேலி, அப்புறம் ஆந்திரா அண்ட் ஹைதராபாத். ஸோ கோயம்புத்தூர்ல அது ஒரு பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட். இங்க ஒன்று பண்ணணும்னா இங்க இருக்கிற இதே மாடலை அப்படியே ஸ்கேல் பண்ண முடியும் பிகாஸ் ஆஃப் இந்த ரிலேட்டட் கல்ச்சரல் பிஹேவியர்ஸ் இருக்கு. So and again coming on the seed funds and investment part, different dedicated investment networks are growing up in Coimbatore, focused on supporting startups with seed funds investments. அப்புறம் access to global networks கொண்டு வரதுக்கு lot of investment networks are coming up. And இப்போ இந்த டவுன் தி லைன் இந்த 2021ல இருந்து பார்க்கும்போது அகெயின் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தாலுமே சரி, ஈவன் தே ஆர் பர்சூவிங் டிகிரி கரண்ட்லி, ஒரு இனோவேட்டிவான ஐடியான்னு ஒன்று இருந்தா போதும், ஒரு ஐடியா மட்டும் இருந்தா போதும், with all the supports that are available within the city, they'll be able to create wonderful range of global startups. So that's my personal experience. Awesome. Super. So இதை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும்.
ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ், அதாவது நீங்க இப்போ பாஸ்ட்ல வந்து நீங்க நிறைய சாதிச்சிட்டீங்க, அது வந்து எதுவும் வந்து மாற்று கருத்தே இல்லை. ஸோ பட் நவ் வாட் யூ ஆர் டூயிங், இப்போ வந்து 450 people are there in your network. So obviously, like, it is going to be a chaos when it comes to management, but again, you have structured your own processes and procedures. So that is the reason your hair is still black. It has not turned. Sir, I'm still young. I'm still young. Not married. Just 28. Okay. So okay, that so you're pitching for that as well. Okay, that's awesome. So இதுல வந்து பாத்தீங்க, ஓகே சிங்கிள் அப்படிங்கிறீங்க, நைஸ். ஸோ 450 பேர் இங்க, நான் ஒரு 14 பேர் இங்க மேனேஜ் பண்றதுக்குள்ளேயே வந்து எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நாக்கு தள்ளிடுது. 450 பேரை மேனேஜ் பண்றீங்க, ஆனா வந்து கண்டிப்பா வந்து 450 பேர்னா 450 டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ், ப்ராஜெக்ட்ஸ், பிளான்ஸ், ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ், எவ்ரி திங் வந்திருக்கும். அண்ட் யூ வுட் ஹவ் நேரோட் டவுன் இன் யுவர் கோன், இல்லைங்களா? ஸோ வாட் ஆர் யுவர் கரண்ட் பிளான்ஸ் அண்ட் யுவர் ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் அண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்? கேன் யூ த்ரோ சம் லைட் ஆன் தட்? Yeah. So இப்போ இந்த members ன்னு பார்க்கும்போது 450 are including volunteer support. So core team we have 15 members. So including Padmanabhan, myself, we have 15 members there in the core team. And இவங்க எல்லாரும் core team ன்றது they are chapter directors. So each cityலையும் அந்த chapter manage பண்ற chapter directors வச்சு we have formed core team. And chapter directors through the procedures they are managing the volunteer networks, which is 450. So as you mentioned, இந்த எல்லாருமே வந்து இந்த impact related thought processல வந்து join ஆனதுனால different kinds of plans and proposals வந்து வந்துட்டே இருக்கும். Again 2 days once, 3 days once, different thought process and different ideas வந்துட்டே இருக்கும். So again we used to have discussions on the online discussions which then we select special projects or special initiatives based on need of the community. இப்போ லாஸ்ட் இயர் பார்க்கும்போது பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட் we understood that இப்போ நிறைய மைக்ரண்ட் லேபர்ஸ் வந்து நம்ம இன்க்ளூடிங் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து நிறைய சிட்டிஸ்ல மைக்ரண்ட் லேபர்ஸ் இருந்தாங்க. அவங்க நிறைய பேரால டிராவல் பண்ணி போக முடியல. அப்புறம் நிறைய ஆர்ஃபனேஜஸ்க்கு, ஓல்டேஜ் ஹோம்ஸ்க்கு, அப்புறம் இன்னும் மற்ற நீடி கம்யூனிட்டிஸ்க்கு ஃபுட்டு வந்து சரியா கிடைக்கல. And again, for no food waste, we had a problem. ஏன்னா since we are focusing on untouched edible food from food sources, எங்களுக்கு கோவிட்னால நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எதுவுமே நடக்கல. ஸோ எங்களுக்கும் அந்த சர்ப்ளஸ் ஃபுட்டுங்கிற சோர்ஸ் கட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நாங்கள் எகைன் மெம்பர்ஸ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணி வி டிசைடட் இதனால ஆப்ரேஷன் நிற்கக்கூடாது. ஏன்னா இப்போ வந்து நீட் இன்னும் அதிகமாயிடுச்சு, சப்ளை கட் ஆயிடுச்சு, பட் டிமாண்ட் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா வி ஸ்டார்டட் கிரியேட்டிங் எமர்ஜென்சி ஃபுட் ரெஸ்பான்ஸ் டீம். So with the support of urban local body, the corporation, corporates and community networks, we started establishing kitchen facilities. So already existing kitchens, catering units or kitchens, institutions kitchens use panni, we started preparing food. So other which we started distributing to people who are affected by COVID. So current plan of action la irukra first action plan vandu in the COVID related initiatives. So அதில் again we have different segments. One is preparing food and feeding needy. அப்புறம் வந்து needy familiesக்கு we started providing ration kit. அப்புறம் hygiene kits வந்து frontline workersக்கு, கோவிட் frontline workersக்கு hygiene kit provide பண்ணோம். அப்புறம் இந்த செகண்ட் வேவ் ஆஃப் கோவிட்ல we started focusing more on healthcare oriented supportல. அதுல வந்து we provided medical kits தேவைப்படுற பேஷண்ட்ஸ்க்கு, ஃபேமிலிஸ்க்கு we provided medical kit. அப்புறம் currently in the last week we launched our oxygen concentrator project, ரெண்டல் ஃப்ரீ ஆக்சிஜன் கான்சென்ட்ரேட்டர். ஸோ இப்போ இந்த ஆக்சிஜன் கான்சென்ட்ரேட்டர் அதிக டிமாண்ட்ல நிறைய பேருக்கு தேவைப்படுது. ஸோ வி எஸ்டாப்ளிஷ் தி ஸ்பெஷல் ப்ராஜெக்ட் கால்ட் அஸ் O2 ஆன் கால். ஸோ அகெயின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் ஒன்று வச்சு நீடி பீப்புள் யாராக இருந்தாலும் தே கேன் கால் அஸ் டு தி ஹெல்ப்லைன். ஸோ அவங்களுடைய டாக்டர்ஸ் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸ் வாங்கி ஸ்டடி பண்ணிட்டு ஆக்சிஜன் கான்சென்ட்ரேட்டர் நீட் இருக்கும்போது வி ப்ரொவைட் தெம் தி ரெண்டல் ஃப்ரீ ஆக்சிஜன் கான்சென்ட்ரேட்டர் அவங்களுக்கு. So which is our current project that's happening successfully. Currently we have 30 concentrators and adula ipo vandu or 12 concentrators already supplied to needy families. That is one action plan. And another second project which we are coming up is creating community kitchens. ஏன்னா இந்த கோவிட் டைம்ல we understood இப்போ சர்ப்ளஸ் ஃபுட்டுங்கிற சோர்ஸ் ஸ்டக் ஆயிடுச்சுன்னா ப்ராஜெக்ட் உடைய இந்த அடுத்த பீப்புளுக்கு, நீடி பீப்புளுக்கு ஃபீட் பண்றதுக்கான சோர்ஸ் கட் ஆயிடுதுங்கிறதுனால currently we are planning to establish community kitchens. கரெக்டாக வந்து கோயம்புத்தூர் அண்ட் திருப்பூர்ல we are planning for it. So community kitchensல what we are going to do, all the 3 different mealsலயும் we'll be preparing our own food additional to the surplus food. And high demand areasல daily demand areas சிலது இருக்கு, அதெல்லாம் மேப் பண்ணிருக்கோம். அங்க we are going to donate food to needy on a regular basis.
And the third project which we are planning currently is to address other section of the surplus resource. ஸோ இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருந்தது ஃபுட்டு மட்டும். பட் பியாண்ட் ஃபுட் நிறைய ஃபுட் ரிசோர்ஸஸும் வேஸ்ட் ஆகுது. அகைன் டியூ டு கோவிட் இப்போ ஃபார்ம்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபார்ம் வேஸ்ட் இருந்தது. ஃபார்ம்ஸ்ல வந்து ஃபார்மிங் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க, ஆனால் அது அறுவடை பண்ண முடியல, கொண்டு போய் செல் பண்ண முடியலங்கிறதுனாலே நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் லேண்ட்லேயே வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. So now we are planning to come up with an initiative which is called as no crop waste ன்னு சொல்லிட்டு இந்த நேம் வைக்கல, பட் இப்போதைக்கு no crop waste வச்சிருக்கோம். ஸோ அதில் we are planning to associate with FPCs, farmer producing organizations and farmer producing companies to address their farm waste and resources. இதெல்லாம் கரண்டாக போயிட்டு இருக்க ப்ராஜெக்ட்ஸ். அண்ட் டு ஆட் ஆன் திஸ் கோவிட் ரிலேட்டட் இனிஷியேட்டிவ்ல ஆல் டுகெதர் இப்போ வரைக்கும் we have served more than 10 lakhs of meals to needy people in the COVID situations. And 53,000 family ration kit வந்து ஃபேமிலிஸ்க்கு கொடுத்துருக்கோம். 45,000 hygiene kit ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் to frontline workers with support of 20+ corporates. And again global level partnerships we recently partnered with global food banking network GFN னு சொல்லிட்டு அது ஒரு fruitful result which happened because of aligning ourselves towards SDG. ஸோ எஸ்டிஜியோட அலைன் பண்ணதுனால இந்த ப்ராஜெக்டுடைய இம்பாக்டை இன்டர்நேஷனல் லெவலில் இருக்கவங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய வைக்க முடிஞ்சது. Because of that, we were able to crack a partnership with Global Food Banking Network, which is a global network that works on 80 different countries. So that's a network of food banks from 80 different countries that clubs together different best practices, and it starts recommending to various other food banks in different countries. So அந்த மாதிரி ஒரு network we have joined currently. And with all these different supports we are moving forward. So is the same cost, like oxygen பற்றாக்குறையே ஃபர்ஸ்ட் அது நீடா இருக்கு, அதை தீர்த்து வைக்கிறீங்க. அண்ட் உங்க கோர் வந்து ஃபுட் வேஸ்ட், அதை வந்து கம்மி பண்றதுக்கு அதுவும் 10 லட்சம் மீல்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அப்படிங்கிறீங்க இந்த 1 இயர்ல ஆர் 1.5 years டைம்ல. அதை தவிர வந்து now you are also trying to go into the farm area where you are helping the farmer by selling his produce. அந்த வேஸ்ட்டையும் வந்து கம்மி பண்றேன். ஆமாம், ஏன்னா கோவிட் டைம்ல எங்களுக்கு வந்த ஹெல்ப்லைன் கால்ஸை வந்து அனலைஸ் பண்ணும்போது வி அட்ரஸ் திஸ் பர்டிகுலர் இஷ்யூ. ஏன்னா நிறைய இடத்துல வந்து இந்த ரிசோர்ஸஸ் இருக்கு, இதை நாங்கள் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, இது வந்து ஃபர்தரா ஹேண்டில் பண்றதுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வி தாட் அபவுட் ஓகே இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸ். இப்போ சர்ப்ளஸ் ஃபுட் ஹேண்ட்லிங் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ஃபுட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு அகைன் ஃப்ரெஷ் ஃபுட் ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் ஃப்ரெஷ் ஃபுட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு வி ஹேவ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அ ப்ராசஸ் ப்ரொசீஜர். அது மூலமா ஆக்டிவிட்டிஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. வை டோன்ட் வி அட்ரஸ் other section of food waste, that is the farm waste. And again adu romba huge. Last year mattum pathina the entire waste was around 92,000 crore farm waste nadandhathu. So it's nearly 92,000 crore of farm waste that happened. So adukku idhe madri or streamlined process um procedure set panna mudinjaduna we'll be able to convert all those different farm resources into farm waste into wonderful range of resources. ஏன்னா இந்த ஃபுட் ரிசோர்சஸ் வேஸ்ட்ல முக்கியமான பிரச்சனையே ஆன் டைமுக்கு அதை அட்ரஸ் பண்ணனா அது இமிடியேட்டா வேஸ்ட் ஆகிடும், இட் எண்ட்ஸ் அப் இன் லேண்ட்ஃபில். இந்த ஃபுட் வேஸ்ட்னால நடக்கிற இன்னொரு பிரச்சனை பார்க்கும்போது இது வந்து பெரிய எக்கனாமிக் லாஸ். இப்போ நான் குளோபல் லெவல்ல வந்து 1.3 பில்லியன் டன்ஸ் வந்து ஃபுட் வேஸ்ட் ஆகுதுன்னா அது ஓவரால் வேல்யூ நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இட் கம்ஸ் நியர்லி $1 trillion USD. அண்ட் அந்த வந்து எக்கனாமிக் லாஸ் மட்டும் ஆகிறது இல்லை, இது எல்லாமே லேண்ட்ஃபில்ஸ்ல போய் சேர்றதுனால ஓவரால் குளோபல் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன்ல 8% வந்து ஃபுட் வேஸ்ட்ல இருந்து தான் வருது. பிகாஸ் ஆஃப் இட் பீயிங் எண்டிங் இன் லேண்ட்ஃபில்ஸ், அது வந்து அங்க இருக்கிற வேஸ்டோட சேர்த்து அதை பர்ன் பண்ணுவாங்க இல்ல டம்ப் பண்ணுவாங்க. அதனால ஓவரால் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன்ல 8% வந்து ஃபுட் வேஸ்ட்னால தான் நடக்குது. ஓகே, ஸோ வி தாட் அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் வேஸ்ட்டை அட்ரஸ் பண்றது மூலமா ஒரு ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ ரூபி சேவ்ட் இஸ் ரூபி ஏர்ன்ட். ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த 1 trillion நம்ம காப்பாத்திட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த 5 trillion டார்கெட்டை வந்து ஈஸியா 4 trillion நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட முடியும். கண்டிப்பா பண்ண முடியும். நைஸ் சூப்பருங்க. ஸோ யூ ஆர் ஸ்டில் ஒர்க்கிங் ஆன் த டொனேஷன் மாடல், யூ டேக் இன் டொனேஷன்ஸ்? Yeah. So No Food Waste is again a registered organization, and we have 12A, 80G, and FCRA certifications. So again, in the hyperlocal philanthropy model மூலமா we are raising donations in each city, and again எங்களோட alumni networks அப்புறம் volunteer networksல we are raising funds on a regular basis to sustain the operations. Again, இது not for profit நாலும் field level நடக்கும்போது it has lot of expenses.
இன்க்ளூடிங் vehicles, vessels, fuels, அப்புறம் ஃபீல்ட் லெவல் டீம் இருக்காங்க, we have to support them, மெயின்டெனன்சஸ், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ இதுக்கு we used to raise regular donations from different networks, and recently we got FCRA, and we are trying to leverage international donation also as one key support factor for the organization. Awesome, great job. So I am done with all my questions, so I'm leaving the house open for people to ask questions. So Dinesh is available to take questions for some time. I presume we have overshot by almost 10 minutes, but we started late, so nalla வந்து a few questions from the audience ஏதாவது இருந்ததுன்னா தாராளமா கேளுங்க. நம்ம ஊர்ல இருந்து யூஎன் வரைக்கும் போயிருக்காரு ஒருத்தர் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா வந்து இது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். அது ஒரு wonderful experience which No Food Waste had. So Padmanabhan from the organization, he represented No Food Waste in United Nations STI Forum, Science and Technology Innovation Forum. In the year 2019, he represented No Food Waste, and he gave a wonderful talk regarding initiatives of No Food Waste, and India la the food waste and hunger related initiatives youngsters eppadi vandu resolve pandranga patti he gave a wonderful talk there. And we were awarded with Commonwealth Youth Award for Asia region in 2019 la. So that's again one wonderful experience. And again again aligning to UNSDG ங்கிறதுல நடந்த அடுத்த fruitful ஆன outcomes and results இதெல்லாம். Great. So I'm just stopping my screen share, and I'm opening the floor for questions. Done. Next, Samir ஹியருங்க. சொல்லுங்க Samir. இப்போ வந்து ஃப்ளோர் கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஓப்பன் இருக்கணும். நான் ஒரு கொஸ்டின் வந்து இருக்கு, ஜஸ்ட் கம்பேரிசன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தாங்க. நான் வந்து இட்ஸ் நாட் கிரிட்டிக்கல், பட் சி வை ஒரு 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 இவ்வளோ பெரிய ஒரு நாடு இந்தியா, ஓகேங்களா, இவ்வளோ பெரிய ஒரு பாப்புலேஷன், இவ்வளோ ரிசோர்ஸஸ் இருக்கிறது, இவ்வளோ டேலண்ட்ஸ் இருக்குது, ஒரு இஸ்ரேல் மாதிரியோ, இஸ்ரேலோட ஈகோ சிஸ்டம் நீங்க பாத்துட்டீங்கன்னா வேர்ல்ட்ஸ்லே நம்பர் 1, வேர்ல்ட்ஸ்லே இந்த ஏஷியன் ரீஜன்ல இல்ல, நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தாண்டி எங்க போனீங்கன்னா கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசு, ஓகேங்களா. ஆனா அவங்க பாப்புலேஷன் நீங்க பாருங்க, சேம் டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யுஏஇ, ஓகேங்களா, ஒரு மிடில் ஈஸ்ட் ஈகோ சிஸ்டம். ஏன் வந்து நம்ம வந்து ஒரு இஸ்ரேல் மாதிரியோ இல்ல வந்து ஒரு யுஏஇ ஈகோ சிஸ்டம்லோ இந்தியாவில இவ்வளவு பெரிய ரிசோர்ஸ், இவ்வளவு கிரேட் டேலண்ட்ஸ், நம்ம ஊர்ல இவ்வளவு டேலண்ட்ஸ் இருந்து கூட நம்மளால வந்து பண்ண முடியலங்க. இதுதான் என் கொஸ்டின். என்னோட இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல, இப்போ கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது, நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் நடக்குது. இனிஷியேட்டிவ்ஸ் நடக்காம இல்லை, நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் நடக்குது. நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி கோயம்புத்தூர்னு ஒரு சிட்டி எடுத்தோம்னா, கோயம்புத்தூருங்கிற சிட்டிக்குள்ளேயே எனக்கு தெரிஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் சொசைட்டியல் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை சால்வ் பண்றதுக்கு நிறைய ஆர்கனைசேஷன் ஒர்க் பண்றாங்க. பட் பெரும்பாலும் வந்து நம்ம கண்ட்ரில நடக்கிறது என்னன்னா, இது எல்லாமே இண்டிவிஜுவல் எஃபர்ட்ஸா போயிடுது. இண்டிவிஜுவல் பண்றாங்கன்னா அது ஒரு இண்டிவிஜுவல் எஃபர்ட்டா போயிடும், ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆர்கனைசேஷனா பண்றாங்கன்னா அது அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டார்ட் அப் ஆர்கனைசேஷனோட எஃபர்ட்டா போயிடுது. அந்த கொலாபரேட்டிவ் அப்ரோச்ன்றது இன்னும் நிறைய க்ரோ ஆகணும். ஸோ இப்போ நான் இந்த சிசிசின்னு ஒரு மாடல் நோ ஃபுட் வேஸ்ட்ல வச்சிருக்கோம். இப்போ 12 சிட்டிஸ்ல எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நாங்க வந்து பிசிக்கலி எந்த சிட்டிலையும் இல்லை, கோயம்புத்தூர்ல மட்டும்தான் இந்த நான் பத்மநாபன் இருக்கேன்னா ஹியர் இன் கோயம்புத்தூர். பட் மற்ற சிட்டிலையும் இந்த ஆக்டிவிட்டி நடக்குது. அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த கொலாபரேட்டிவ் அப்ரோச்சுங்கிறத கண்டிப்பா இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல இருந்தே கொண்டு வரணுன்றது. இந்த கொலாபரேட்டிவ் எஃபோர்ட்ஸ் அண்ட் கொலாபரேட்டிவ் அப்ரோச் நடக்க ஆரம்பிச்சதுனாவே இங்க நடக்கிற இம்பாக்ட், இங்க நடக்கிற ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் அவுட்கம்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல் ஆடியன்சஸ்க்கு, இன்டர்நேஷனல் ஃபோரம்ஸ் அண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல ஈஸியா கொண்டு போக முடியும். அப்படி கொண்டு போக ஆரம்பிச்சோனாவே they'll start to realize, okay, இங்க நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்குது. அஃப்கோர்ஸ் இங்க நிறைய நடக்குது, பட் வெளியே நிறைய தெரியறதே இல்லை. அண்ட் அப்படியே நடந்தாலும் அது ஒரு ஆர்கனைசேஷன், ஒரு சின்ன லொக்காலிட்டிக்குள்ளேயே அது கம்ப்ரைஸ் ஆயிடுது. இந்த கொலாபரேட்டிவ் அப்ரோச் நடந்ததுன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி மற்ற கண்ட்ரீஸ்ல நடக்கிற ஒரு நேஷனல் லெவல் சேஞ்ச், நேஷனல் லெவல் இனிஷியேட்டிவ்ங்கிறது இங்க ஈஸியா நடக்கும். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இப்போ 2019ல அகெயின் சின்ஸ் வி ஆர் ஒர்க்கிங் வித் தெம் சின்ஸ் 2017ல இருந்து நாங்கள் அவங்களோட ஒர்க் பண்றதுனால நிறைய இதே மாதிரி நோ ஃபுட் வேஸ்ட் மாதிரி அக்ராஸ் இந்தியா நிறைய வாலண்டியர் நெட்வொர்க்ஸ் வந்து இந்த சர்ப்ளஸ் ஃபுட் கலெக்ஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல ஒர்க் பண்றாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இண்டிவிஜுவல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், இண்டிவிஜுவல் எஃபோர்ட்ஸாக தான் நடந்துட்டு இருந்தது. பட் ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து தே கேம் வித் திஸ் ஸ்பெஷல் ப்ராஜெக்ட் கால்ட் சேவ் ஃபுட், ஷேர் ஜாயின் சொல்லி ஒரு இனிஷியேட்டிவ்.
That is an initiative by Government of India itself, which focuses on connecting all different volunteer networks, organizations, corporates, different communities that are working around food waste and hunger to bring them under one platform, or a common platform. They wanted to generate sharing of best practices between different organizations. ஸோ தட் இந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாரும் ஒன்னா வந்து நடக்கும்போது அந்த ரிசல்ட் அண்ட் அவுட்கம் வந்து வேற லெவலில் இருக்கும். இப்போ இந்த சேவ் ஃபுட் ஷேர் ஜாய் இனிஷியேட்டிவ்ல வந்தது மூலமா வி காட் கனெக்டட் வித் வேரியஸ் நெட்வொர்க்ஸ் அக்ராஸ் இந்தியா. ஸோ அவங்களோட இருந்து பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் நாங்கள் எடுத்துக்க முடியுது, இங்கிருந்து பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் அவங்க எடுத்துக்க முடியுது. இந்த ஓவரால் ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் அவுட்கம்ஸ் வந்து ஈஸியா மேப் பண்ண முடியுது. ஸோ அந்த மேப்பிங் நடக்க ஆரம்பிச்சதுனாலே பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் டு ரியலைஸ் தட் வி ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் ஒரு ஒரு சஸ்டைனபிள் அண்ட் ஒரு ஹைலி டெவலப்டு ரேஞ்சுக்கு வந்து மூவ் பண்ண முடியும்ன்றது. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கொலாபரேட்டிவ் அப்ரோச்சுங்கிறது நடக்க ஆரம்பிச்சதுனாவே தாராளமாக. ஐ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட்ங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். நல்லா பண்ணணும். அது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஐசி ரேஸ் வந்து நம்ம ட்ரீம், நம்ம அது நவீனோட ட்ரீமா இருக்கலாம், இல்லை என்னோட ட்ரீமா இருக்கலாம், இல்லை நம்ம எல்லாரோட ட்ரீமா இருக்கலாம். கோயம்புத்தூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேப்ல இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட், இந்த சஸ்டைனபிள் ப்ராஜெக்ட்ல மேப்ல கண்டிப்பா வரும். அது ஏஐசி ரேஸ் வந்து கண்டிப்பா பண்ண முடியுங்கிறது நம்மளோட ஆழ்ந்த நம்பிக்கைங்க. அது கண்டிப்பா நீங்களும் நிறைவேற்றுவீங்க நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. கண்டிப்பா சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் எகெயின் இப்போ பை த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கம்யூனிட்டி மூலமா இப்போ சமீர் அண்ட் சமீர் மூலமா பண்ற இந்த ஆக்டிவிட்டீஸும் வந்து இட்ஸ் அகெயின் இந்த கொலாபரேட்டிவ் அப்ரோச் தான். ஸோ இப்போ அந்த கொலாபரேட்டிவ் அப்ரோச் நடக்க ஆரம்பிச்சதுனால இட் வில் ஜெனரேட் அ லாட் ஆஃப் ஒரு மேக்னிஃபைட் ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் அவுட்கம்ஸ் வந்து கண்டிப்பா நடக்க முடியும். தேங்க்யூ சமீர் ஃபார் தி பை தி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இனிஷியேட்டிவ் அண்ட் all your contribution and support to the to strengthening the startup ecosystem in the city. So thank you Dinesh. So heartwarming to hear all these positive points. Thank you so much, Naveen. And thank you so much. Thank you, Shamir. Yeah. Anyone else? Any questions? Yes, Naveen. Thank you, Dinesh Manickam sir. A wonderful speech. Very eager to know more about no food waste. Anyhow, I will come offline. Actually, Dinesh Manickam is not a new face to me, but I am a new face to him. Because when I was reading the newspaper, I believe 6 or 7 years back, the Hindu paper, I believe, I came across this article by No Food Waste, and I have seen his name, Dinesh Manickam. What attracted me is that 2014 அவர் அப்போ பாஸ் அவுட் ஆன ஒரு டைம்னு நினைக்கிறேன். ஏப்ரல் 2014 பாஸ் அவுட். அதான் எனக்கு இனி அது நல்ல ஞாபகம் இருக்குதுங்க. ஏன்னா அப்படி ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ரெஷர் வந்துகிட்டு இந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்காரு, ஒரு ஹிந்து பேப்பர்ல ஒரு நியூஸ் ஃபீச்சரா வந்திருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருமையா இருந்துச்சுங்க அன்னைக்கு. அது அப்படியே என் தலையில ரெக்கார்டாகி நிற்குது. எனியோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ மெமரி ரீகார்டுங்க. ஸோ மை கொஷின் இஸ், உங்களுக்கு அந்த டைம்ல ஃபர்ஸ்டா யாராவது ஒருத்தர் கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைங்க, நல்லா பண்றீங்க, இந்த இது இனியும் நல்லா பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு, அது உங்களால ஞாபகம் இருக்குதுங்களா? சார் அதுல வந்து 2 இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர். ஒன்று வந்து நாங்கள் இப்போ இந்த 2 வீலர்லாம் வச்சு ஃபுட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு நிறைய ஃபுட் கால்ஸ் வந்தது. ஸோ அது கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பெரிய வெஹிக்கிள் ஒன்று தேவைப்பட்டுச்சு. பட் எங்ககிட்ட அப்போ ஃபண்ட் இல்லை. ஸோ இங்கே கோயம்புத்தூர்லேருந்து ரோட்டரி மூலமாக, ரோட்டரி கிளப் மூலமாக தி ஸ்பான்சர்டர்ஸ் ஒன் ஆம்னி. அதுதான் எங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன். அது எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுச்சு. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து நாங்கள் வெஹிக்கிள் கிடைச்சிடுச்சு, இப்போ ஃபுட் கிரேடட் வெசல்ஸ் வேணும். ஏன்னா வர்ற கால்ஸ் எல்லாமே எங்களுக்கு வந்து ஒரு கால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 150-200 பீப்புளுக்கு சர்வ் பண்ணுற மாதிரியான ஃபுட் கால்ஸாக இருக்கும். மேக்ஸிமம் நாங்கள் வெட்டிங்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணதுனால இந்த ஃபுட் கிரேடட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வெசல்ஸ் வந்து நாங்கள் அந்த செட்டு வெளியே விசாரிக்கும் போது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 30,000 35,000 மினிமம் 30,000 to 35,000 வரும்ன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. பட் அந்த ஃபண்டு வந்து எப்படியாவது மொபைலைஸ் பண்ணலான்னு நாங்களும் ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்புறம் எங்களோட ஜூனியர் நெட்ஒர்க்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எங்களுக்கு அப்போ நடந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சம்பவம், ஒரு டோனர், இப்போ வரைக்கும் ஒரு பேரெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது, ஒரு வண்டியில நாங்க இந்த அப்போ நடந்த நியூஸ் ஆர்டிக்கலை நாங்க சொல்லியிருந்தோம் எங்களுக்கு இந்த மாதிரியான சப்போர்ட்லாம் தேவைப்படுது, கிடைச்சா இன்னும் நிறைய பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு. அந்த ஆர்டிக்கலை பார்த்த ஒருத்தர் அவரோட ஓன் ஃபண்டுல ஒரு வண்டியில ஃபுட் கிரேடட் வெசல்ஸ் எல்லாம், அது பெரிய செட், அது ஆம்னி ஃபுல்லா வைக்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய செட், அந்த செட்டை போட்டு அனுப்பிச்சிட்டு எங்களுக்கு வந்தவர் வந்து ஒரு லெட்டரை மட்டும்தான், ஒரு லெட்டர்ல எழுதியிருந்தது, இந்த மாதிரி நீங்க நல்ல விஷயம் பண்ணிருக்கீங்க, என்னால முடிஞ்ச சப்போர்ட், நீங்க இன்னும் நல்லா பண்ணுங்க, அதுக்கு என்னுடைய ஆசீர்வாதம் மட்டும்தான் இருந்தது. அதுல பேர் இல்ல, போன் நம்பர் இல்ல, எதுவுமே இல்லை.
அப்படி ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் எங்களுக்கு வந்தது. ஸோ அந்த ரெண்டு முக்கியமான ரிசோர்ஸ் வச்சு தான் நாங்கள் அடுத்த லெவல் ஆக்டிவிட்டியாக பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஸோ இந்த ரெண்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் ஆல்வேஸ் மெமரபிள் சப்போர்ட் அண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் விச் வி ரிசீவ் ஆன் தி வெரி இனிஷியல் ஸ்டேஜ். அதுக்கப்புறம் இல்லாமல் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க. பட் நம்ம எவ்வளோ விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் நடந்தாலும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன்ங்கிற மாதிரி இந்த ரெண்டு விஷயம் வந்து இட்ஸ் ஆல்வேஸ் மெமரபிள் ஃபார் அஸ். பியூட்டிஃபுல் சார், பியூட்டிஃபுல். தேங்க்யூ. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மெதுவாக அப்படியே ஐ திங்க் அந்த நியூஸ் ஆர்டிக்கிள் வந்ததுக்கப்புறம் உங்கள் ரீச் நல்லா இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் சார், ஆமாம். ஸோ நியூஸ் ஆர்டிக்கல் ஹிந்துவில் கவர் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த அவேர்னஸ்ங்கிற விஷயம் அது மூலமாக நிறைய நடந்தது. அப்புறம் வாலண்டியர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து ஜாயின் ஆக ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த நியூஸ் ஆர்டிக்கல் அப்புறம் எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்க ஸ்கூல்ல படிச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ், காலேஜ்ல படிச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஈரோடு, சேலம், திருப்பூர் இந்த பெல்ட்ல இருந்தவங்க எல்லாம் அவங்க இந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து பண்ணணும்னு இன்ட்ரெஸ்டடா வந்தபோது இங்க என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நாங்க பண்ணிருக்கோமோ இது ஒரு மாடலா இப்ப நாங்க பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்தோம். அவங்க இங்க கோயம்புத்தூர் வருவாங்க, ஒரு 1 வீக் 10 டேஸ் எங்க கூட இருப்பாங்க. நாங்க எப்படி ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் பண்றோம்னு பார்த்துட்டு அங்க போவாங்க. அண்ட் அகைன் அங்க இருக்கிற நெட்வொர்க்ஸ் மூலமா என்னென்ன சப்போர்ட் தேவைப்படுமோ அதை லெவரேஜ் பண்ணி பண்ணுவோம். இந்த நியூஸ் ஆர்டிக்கல் மூலமா நடந்த இன்னொரு ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சம்பவம் வந்து எங்க டீம்ல வந்து எல்லாருமே யங்ஸ்டர்ஸ் இல்ல. 45+ல 3 முக்கியமான பேர் இருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து ஃப்ரம் திருச்சி, ராமகிருஷ்ணன் அண்ணன் சொல்லிட்டு, அவர் வந்து எங்களை பத்தி வந்து ஆர்டிக்கல் நியூஸ்ல வந்து அதை பார்த்து படிச்சு எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி ஹெல்ப்லைனுக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்க நல்ல விஷயம் பண்ணிருக்கீங்கப்பா, நான் இது வந்து திருச்சியில பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், நான் எப்படி பண்ணணும்னு வந்து கனெக்ட் ஆனார் ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஆந்திரால தாடேப்பள்ளிக்கூடம்ன்ற ஏரியால பாலபிரம்மம் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்றாரு. அவரு இதுல தமிழ்ல வந்த ஒரு ஆர்டிக்கலை அங்க இருக்கிற ஒருத்தவங்க கிட்ட தெலுங்குல வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்க சொல்லி அதை படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு எங்களுக்கு கூப்பிட்டு அவரும் அங்க இனிஷியேட்டிவ் பண்ணணும்னு சொன்னாரு. அப்புறம் தாடேப்பள்ளிக்கூடம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம். அப்புறம் ஹைதராபாத்ல முரளி சார், வெங்கட முரளி சார்னு சொல்லிட்டு அவரு இப்போ இந்த ஆந்திரா இந்த சைட்ல நடக்கிற இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு எங்களுக்கு ஆர்கனைசேஷனோட ஹெல்ப்லைன் வழியா ரீச் ஆகி அப்புறம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து இந்த ஆர்டிகல்ஸ் மூலமா நடந்த அவேர்னஸ் விஷயங்கள்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சம்பவம். கண்டிப்பா. ஏன்னா அந்த ஆர்டிக்கல் எனக்கு அன்னைக்கு படிச்சது இன்னைக்கு ரீகால் பண்ண முடியுதுங்க. ரியலி டச்சிங். அது அதனுடைய லாங்குவேஜ்னால இல்ல, அதனுடைய கண்டென்ட்டுங்க. அந்த கண்டென்ட்னால தான் அது இன்னும் இருக்குது. என்ன ஆல் தி பெஸ்ட்ங்க. Thank you, sir. Thank you, sir. Let me give a countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So I would assume then that there are no more questions. Dinesh, thank you, especially like one gift that anyone can give us time. So today you have gifted your time to us, and this recording will also be published on the website and the YouTube channel. So a lot of people would definitely get benefited and think about the initiative of starting any initiative that is aligned with the UNSDG. So you have also shared a lot of insights during this journey of yours. So it's like nice insight. I also got to know certain things. Thank you. And obviously you're single. So you also mentioned that you still have black hair. You don't have gray hair. So that's a good point to note. So that was on a lighter note, and thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. So thanks to SREC Institution and SREC Alumni Association again for giving me this opportunity to share about no food waste, to share about UNSDG and sustainability oriented factors. And special thanks to Naveen sir. So Naveen sir வந்து வெறும் friend மட்டும் இல்ல, he is again one important mentor to me. Mentor again on the in the incubator partல and again on என்னோட பர்சனல் growth factorsலயும் நவீன் சார் ஒரு முக்கியமான மென்டர். ஸோ அவர் மூலமா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது எனக்கு இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஸ்பெஷல் மூமெண்ட். ஸோ தேங்க்ஸ் டு நவீன் சார் அகைன், அண்ட் தேங்க்ஸ் டு பிரின்சிபல் மேம், தேங்க்ஸ் டு அலுமினி அசோசியேஷன் பிரசிடென்ட்ஸ், committee members and honorary members, and once again this will be one memorable session for me. So thank you so much once again. Thank you Dinesh Manickam sir from the No Food Waste, and Naveen Krishnamurthy, the mentor, our own alumnus, for moderating this session. SREC Alumni Association feels very proud to host you both. Thank you so much for being here, spending time on a very short notice what we gave through Naveen Krishnamurthy. Thank you Dinesh Manickam to be with us. Thank you so much. So that was the 55th webinar talk through Dinesh Manickam, moderated by Naveen Krishnamurthy of 2006 MSc Software Engineering. Thank you audience for being with us. Thank you faculty members,
for joining us today and making this evening a full memory. Thank you. Thank you, one and all. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, everyone. Take care. Stay safe. Stay healthy. Bye. Thank you, Dinesh. Thank you.